Okay, good evening. Good evening, sir. வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்குதா? எக்கோ ஒன்றும் ஆகலையே. Okay, today as already I mentioned that a formal inauguration we can make it, but due to unavailable of chief guest and our director would not do that today. First we will look out the today's newspaper. இன்னைக்குள்ள newspaper titles or fast பார்த்துட்டு then at last I will give the instruction about the classes and all. Okay, yeah. Sir. Okay, sir. Okay. So before that, let me tell you the importance of daily newspaper. Every day there is a 1 hour section for the newspaper related topics to discuss, because you all know very well newspaper is the most important for all the competitive exams, especially for UPSC or TNPSC or any other competitive exams. Question 10 years before the questions are usually from the fact oriented, அதாவது இயர் இருக்கும், அதர்வைஸ் ஏதாவது ஸ்கீம் டேட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் nowadays exams are not like that. Totally or around 80 to 90% questions are in and around from the newspaper. சரியா? Especially the most preferred newspapers by all the toppers or all the UPSC preparation candidate is the Hindu newspaper. And the Hindu newspaper, the most important part is the editorial. Whoever reading the Hindu newspaper, the editorial part they will skip. The reason for skipping the editorial part, it will take much more time and it is not easy to understand, because editorial part என்ன அப்படின்னா அதுல எழுதுறது எல்லாமே ஒரு டிஃபரெண்ட் ஆத்தர்ஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட் எக்ஸ்பர்ட், தே வில் அனலைஸ் த பர்டிகுலர் இஷ்யூஸ். ஸோ அதுல நிறைய கிரிட்டிசிசம் இருக்கும். சம் ஆத்தர்ஸ் தே ஆர் இன் ஃபேவர் ஆஃப் த கவர்மெண்ட், சம் ஆத்தர் தே ஆர் எகெயின்ஸ்ட் த கவர்மெண்ட், இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ எவ்ரி பர்டிகுலர் டாபிக் மஸ்ட் ஹாவ் சம் த ஃபேக்ட் ஆஃப் பர்டிகுலர் நியூஸ் அண்ட் த அனலிட்டிக்கல் வே. அதனால தான் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் இஸ் மஸ்ட். இன்னொன்னு, if I'm saying all of you to read the newspaper daily without any such kind of support, you will not get the interest to read the newspaper. For example, we are sending the newspaper more than 2 weeks. இதுல எத்தனை பேர் அதை பார்த்திருப்பீங்க, எத்தனை பேர் how many of them reading, that I do not know. And till now you did not start the preparation, so it is a little bit difficult to understand certain topics from the subject point of view. So அதனால தான் the online session I have arranged for the batch 1 and now it is for batch 2 also. So இதுல என்ன advantage அப்படின்னா, every day the newspaper contains certain issue and some issues keep on continuing in for more than a week or month, more than a month it will be there, so that the particular topic will be very much familiar to you. Okay, so இதுக்குன்னு மறுபடியும் ஒரு கரண்ட் அஃபேர் புக்கை வாங்கி படிக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது. அதனால தான் ஸோ அதை ஃபார் கண்டினியூட்டிக்காகவும், ஸோ ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பர்டிகுலர் நியூஸ் ஆஃப் த டே, அதுக்காக தான் திஸ் செஷன் ஐ அரேஞ்ச். அண்ட் even if you open the YouTube, so many academies are giving explanation about the newspaper. So if anyone like that one also, you can do it. Okay, but the moral of the content is you have to follow or you have to learn the newspaper of the day anyhow, and you have to spend 1 hour. இது ஒன்று கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிடுறேன். ஏன்னா suppose if you are having any work for these 7 to 8 o'clock, then anyway I will upload the recorded video in the group, so you can listen the absent of the particular newspaper discussion in some another day. இது ஒன்று. Second point, எப்பெல்லாம் newspaper discussion இருக்கோ, keep it some new plain paper or some diary or any notebook inside by with you. Okay, அதுல if I'm noted down any important extra point, just note it down in a very fast manner, so that the accumulation of notes will be there for the further preparation. Okay, this is second point.
And third point regarding newspaper content, I said that some news used to be continuously appeared. For example, suppose Ukraine and Russia war, it is still there. And 1 month before, the Gaza and Israel conflict were there, it was in it. Then Trump, he was keep on raising the tariff over the many countries, that is in the news. Okay, this is international issues. In India, the hot topics related to CAA, the Citizenship Amendment Act, and SIR, and then recently there is a discussion in the parliament regarding Vande Mataram song. So we have to look back the history of Vande Mataram. Okay, so these things, so you have to note it down. Okay, so so most important, do not skip this class. That's all. Either one. And okay, let us start the newspaper discussion. And at the end of the newspaper discussion, I will tell you, as I mentioned in the beginning, what next classes, how it would be, and the offline classes detail I will explain. Okay, now வேற ஏதாவது இதுல நியூஸ் பேப்பர் ரிலேட்டட் கேட்கணும் கேட்டுக்கோ. Is it, I think, the introduction regarding I have a doubt, sir. Yes. Sir, இப்போ நியூஸ் பேப்பர்ல லைக் ஜென்யூனா வெறும் லைக் அந்த ஹெட்லைன்ஸ் மட்டும் பார்க்கணுமா, ஆர் லைக் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒன்ஸ் படிச்சு விடணுமா, ஆர் இப்போ நான் யூசுவலி ஒரு அனாலிசிஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தோம்னா வாட் we used to do is we used to sort of ஒரு டாபிக் கொடுக்குறாங்கன்னா அதை பத்தி லைக் க்ரோக்ல போட்டு we used to research about different opinions from all over, and அதை பத்தி அவ்வளோ டீப்பா போகணுமா இல்ல? நோ, அவ்வளோ டீப்பா போகணும். ஏன்னா அது இப்ப இன்னைக்கு நம்ம சில நியூஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம், அதுல இருந்து உனக்கு தெரிஞ்சிடும் how much we have to go in and around about particular news. ஓகேயா? ஏன்னா இப்போ whatever the point you mentioned, some of the coaching institutes are doing like that only. ஒரு நியூஸ் போட்டாங்கன்னா அதனுடைய past, present, future, more the fact that news, everything will be there, but that much is not required. Okay, so particularly and the analysis is important, and the analysis நம்ம daily newspaperல வருதே நம்ம போதும், that is sufficient. இது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் என்னென்ன நியூஸ்லாம் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக செப்பரேட்டா ஒரு ஷீட் உங்களுக்கு போடுறேன், the topics to read today's newspaper. அப்படிங்கும்போது you must have understood very well that what are the topics are being skipped. அதாவது the national issuesல எதெல்லாம் தேவையில்லாதது, பொலிட்டிக்கல் நியூஸஸ்லாம் தேவையில்லாதது, so certain column. So entire newspaper you can divide into 5 column. அதாவது what are the topics are related to economics, what are the topics are related to political or polity, we can say, and topic related to environment. If any history related topics are there, you can include. Okay, or the current events or current issues highlighted internally and externally. Okay, இதுதான். But do not no need to go very deep into particular news. அது தேவையில்லை, அது அந்த அளவுக்கு ரிசர்ச் நமக்கு அது நாட் யூஸ். ஏன் யூஸ் இல்லைன்னு சொல்ல அதையும் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா prelim point of view, certain the question will be in the statement based. Mains point of view, you are allowed to write just 250 words. அப்படின்னா என்ன, ஒரு introduction, ஒரு conclusion and content you have to. So for that no need that much research. அப்போ but certain topics are there for research, that I will day by day whatever topics are appear in the newspaper, adala nama koduthu adala I will explain. Okay, yeah, is it okay? Yes sir, yes sir. Okay, so shall we go to the today's newspaper? என்னோட முதல்ல சொல்லுவேன், நியூஸ் பேப்பர்னால கொஞ்சம் போரிங்கா தான் இருக்கும். ஏன்னா நான் அதாவது நியூஸ்ல எல்லாம் அது நார்மலா பீப்புள்ஸ் என்னென்ன நியூஸ் எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணுவாங்களோ அதை நம்ம படிக்க போறோம். அதனால நல்லா யோசிச்சுக்கோ. பொதுவா வீட்டுல வந்து டேடியோ மம்மியோ இல்ல பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் if they are reading the newspaper, majority of them skip the editorial part, majority of them skip the analytical part. ஆனா அதைத்தான் நாம படிக்க போறோம், ஏன்னா அதுதான் நமக்கு தேவை. ஓகே, அதனால கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் மைண்ட் செட் வந்து ஓகே இப்படிதான் இருக்கும். ஆனா அதை யூ கேன் ரைஸ் த கொஸ்டின், சார் ஏன் இது ஏன் அப்படி, தட் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. அதனால அந்த அதனால முதலே சொல்லியது என்னடா நியூஸ் பேப்பர் என்ன டாபிக் எங்கேயோ போகுது, என்னெல்லாமோ சொல்றாரு, அங்கே ஏதோ எழுதி இருக்கு, இவர் ஏதோ சொல்றாரு, அந்த ஒரு இது இல்லாம பாத்துக்கோங்க. ஓகேயா, அது முதலே சொல்லியது. ஓகே, லெட்டர்ஸ் so screen, is it visible now that
today very less topics are there, around 7 topics. So one topics from the international issues, that is Trump mulls tariff on rice from India. யாருக்கெல்லாம் வந்து சில வெக்காபுலரி தெரியாம இருக்கிறீங்களோ இல்ல மறந்துருக்கோ அவங்க தனியா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ட்ரம்ப்ஸ் மல்ஸ் டாரிஃப்னா, மல்ஸ்னா என்னது? திங்கிங் அபவுட் டீப்லி. ஓகே, திங்க் அபவுட் டீப்லி அட் வெரி லென்த், பண்ணவா வேண்டாமா அந்த மாதிரி என்ன. so what he is thinking about very deep, that is raising the tariff on rice which is imported from India. That was the news in that topic. அவ்வளவுதான் அந்த லைன். அது analytical part we will see inside. One second topic from the polity, that is citizenship under CAA, that is Citizenship Amendment Act. Only if claims verified. Supreme Court, that Supreme Court என்ன சொல்லிருக்குன்னா, யாராவது whoever wanted to become the citizenship under the Citizenship Amendment Act, then those document must be verified. அதுதான் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுது. ஓகே, அதாவது சிஏக்கு கீழே யாராவது எனக்கு சிட்டிசன் வேணும்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்க டாக்குமெண்ட்டை சரி பண்ணி அவங்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கணும். சிட்டிசன்ஷிப் must be given. This is what one of the news. This one. Third and fourth, it is and third, fourth, fifth. These topics are related to the health issue, because today is the World Mental Health Day, December 10th. Okay, so that is why that news in the editorial part. Okay, let us move to the first one, the Trump mulls tariff on rice from India. This is the one. Other these topics we can include in the economic part or in the international issues also. As I said, Trump mulls means a minute. So he was thinking deeply about increasing tariff on rice from India. அதாவது சிம்பிளா சொல்லிருப்பாரு, ஏன் வந்து இந்தியாவில இருந்து யூஎஸ்ல ரைஸ் வந்து டம்ப் பண்றாங்க, கொட்டுன்னு கொட்டுறாங்க, என்ன ரீசன் அப்படின்ட்டு yesterday he was discussing with their administrators. Okay, that is what in the news. அதாவது பாரு, the Donald Trump has hinted at imposing further tariff on India, this time on rice. Already he has imported raised the tariff. எதுக்கு அரிசிக்கு மேல டாரிஃப் வரி போடுறாரு அப்படின்னா, டு பிரிவென்ட் இட் ஃப்ரம் டம்பிங் ரைஸ் இன் யூஎஸ். அப்படின்னா என்ன, யூஎஸ் வந்து மேக்சிமம் ரைஸ் நம்மகிட்ட இருந்து வாங்குது, இம்போர்ட் பண்ணுது, இறக்குமதி பண்ணுது நம்மகிட்ட இருந்து. அந்த இறக்குமதி பண்ற ரைஸுக்கு வரி விதிக்கிறார். சப்போஸ் இம்போர்ட் டாக்ஸ், சப்போஸ் டாக்ஸ் 0 அப்படின்னா, சப்போஸ் 0% அப்படின்னா, நம்ம சப்போஸ் 1 kg வந்து $2 அப்படின்னு கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க நான் பிக்ஸ் பண்ண $2 1 kg ரைஸ், 1 kg $2 அப்படின்னா, அங்கேயும் அதே $2 they can buy if there is no tax. ஓகே, இறக்குமதி வரி போடல அப்படின்னா மக்கள் they can buy the same 1 kg rice for the $2. சப்போஸ் டாரிஃப் வந்து ஒரு 10% இல்ல ஒரு 50% டாரிஃப் போடுறான்னு வச்சுக்கோ. 50% டாரிஃப் போடுற ரைஸ் இம்போர்ட் டியூட்டி, அதாவது this is tax means import duty. அப்ப 50% டாரிஃப் என்ன, $2 மறுபடியும் ஒரு 50% அப்படிங்கும்போது $1 போட்டு $3 தான். அப்ப people buy less rice from instead of getting 1 kg, they will buy less than 1 kg. I'm talking in the small quantity matter. Okay, anyhow the domestic market la international product will get the less value. Okay, அதனால தான் he is raising he wanted to raise maximum tariff on rice. அப்படி சப்போஸ் maximum tariff போட்டாருன்னா 26% வாங்குற குவாண்டிட்டி it might reduce into 10%. ஏன்னா most people will not prefer to buy rice from India. Okay, for example, I can compare with the gold. இந்த அளவுக்கு விலை ஏறிட்டே போகுது அப்படின்னா, today it is around 96,000 rupees வந்து நிக்குது 1 pound. ஓகே, அப்படின்னா என்ன காரணம்? கவர்மெண்ட் இஸ் டியூட்டி. ஓகே,
மேக்ஸிமம் டாரிஃப் கொடுக்காது, அந்த டாரிஃப் இன்க்ளூட் ஆகி இதோட வேல்யூ அதிகமாகுது. இல்ல உங்களுடைய இதுல சொல்லனா some foreign products like Apple iPhones which are made in US, or the Harley Davidson bike which are imported from US to India. So if any country impose more duty on the imported particulars, then automatically it will get less value or less demand from the particular country. இதுதான் Trump he wanted to. ஆனா இது fact. இப்ப அனலைசிஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, சி அனலைசிஸ் என்ன, by comparing the chart compare பண்ணும்போது what the news what it says that however the analysis of trade data between the two countries shows that such tariff would hurt the US. நமக்கு கிடையாது, நீ வரி போடுறதுனால அது இந்தியாவுக்கு பாதிப்பு வராது. It is give more problem to the US than India. ஏன்னா only 3% of India's rice export go to the US. Okay, யூஎஸ்ல இருந்து நமக்கு வர்றது வெறும் 3% தான். ஓகே, அதிகம் டாரிஃப் போட்டாச்சுன்னா அப்படின்னா ஐ வில் பை த யூஎஸ் ரைஸ் ஹை காஸ்ட். ஓகே, இம்போர்ட்டுக்கு மேல அதிகமா டாரிஃப் போட்டார் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தான் காசு அதிகமா பண்ண கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் டு பை த இந்தியன் ரைஸ் இன் தி யூஎஸ். ஓகே, so it will hurt the people who are there in US who are like to buy Indian rice. அதனாலதான் it won't affect us but it will affect more to US அப்படின்னு அந்த அனலைஸ் பார்ட். அதுக்கு இன்னும் one more analytical. In other words, for rice, the US is not a major export destination for India. That is true. US is not export for India, but India is the major import source for the US. ஓகே, ஏன்னா அவங்க they are highly dependent on Indian rice. அப்படிங்கும்போது it will affect to them. ஆனா அப்ப நீ கேட்கலாம், அப்ப ஏன் ட்ரம்ப் என்ன முட்டாளா, why he is putting more tax on Indian rice to import? அப்படின்னா என்ன அவருடைய ஐடியா என்ன, to increase the domestic rice cultivation more. ஓகே, for US people. புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது அவருடைய கண்ட்ரியில அதிகமா ரைஸ் விளைவிக்கிறத ஊக்குவிச்சாச்சு அப்படின்னா they are not dependent upon importing rice from other countries, because US is not only importing rice from India, they are importing rice from Thailand, Vietnam. இங்க இருந்தா ரைஸ் they are இறக்குமதி பண்றாங்க. Okay, but we are contributing more compared to Thailand and Vietnam. Okay, so that is why this is one of the, but Trump reason is to encourage their domestic farmers to cultivate more rice so that they can reduce to import rice from other countries. அப்போ ஒரு கண்ட்ரியில இறக்குமதி பண்றாங்கனாலே அவங்க காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டியது குறையும். இதுதான் மீனிங். ஓகே, because they are importing it, they have to pay. Okay, and so first reason. Second reason, if they are not importing means if they are having surplus rice like us in US, then the domestic farmers will be benefited. Domestic farmer அங்க உள்ள US உடைய farmers they will benefited more. அப்படின்னா என்ன, US உள்ள ரைஸ் வந்து US people they will buy. இதுதான். Okay, but இதுல இன்னொரு geographical reason is there why US could not able to cultivate more rice, that we will see in the next upcoming classes. But at present US is importing more rice, but US export India's rice சொல்லப்படா that is very 3% தான். Okay, so even if he put tariff on the rice, Indian rice, it will affect more to the US, not to India. And some of the other factors they have included. US has currently imposed a total 50% tariff on import from India. This 1 or 2 weeks before, some of the articles we have seen that he has keep on pressurizing many countries by imposing more tax on other countries. One of the reason, one of the issue related to Russia also. Okay, if you buy oil from Russia, then we will give I will give more tariff to the Indian product or Indian services, like that he was telling. Okay, and in this paragraph, this is what yesterday the discussion. இதுல உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிய நினைக்கிறேன். At the meeting in the White House, when a farmers representative complained that, okay, a farmers representatives complained, அதாவது பெரு விவசாயிகள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க என்ன, that India, Thailand and other countries were dumping rice in the US. Okay, அதாவது ஏன் கொட்டுறாங்கன்னு they are not analyzing.
Mr. Trump asked the US Secretary of the Treasury Scott Bessent, why is India allowed to do that? They have to pay tariff. They have to pay tariff. Do they have an exemption on rice? Rice irukkuda. Later he said that the issue can be solved so quickly with the tariff on these countries that are illegally shipping into the US. அப்படி மாத்தி விடுறாரு. So they might be importing rice in illegal way. That they have to check. Ana the major fact is this one. According to the data with the Ministry of Commerce and Industry, India exported rice worth around $391.7 million to US in 2023-24, which makes about 3.1% of India's total rice shipment. Okay, then. At the same time, India, we are not only exporting rice to US, but we are exporting rice to around 179 other countries. Economically, how we are strengthened. Okay, yeah. So this is what. Another, even if Trump is simply one by order, if say don't buy Indian rice or burned in US and whatever, it will not affect us. It will affect the US only. Okay, this is what the news. In the news, ஏதாவது doubt இருந்தா கேட்டுக்கோ. Sir, ஒரே ஒரு doubt sir. இப்போ earlier-ஆவே when he issued tariffs on electronics and all that, அவர் என்ன ஸ்டேட்மென்ட் சொல்றாருன்னா I want to promote domestic production in US. ஓகேவா? பட் தென் யூஎஸ்ல வேலை செய்யற ஒரு இன்ஜினியருக்கு வந்து ஒரு ஐபோன் சிப் ரெடி பண்ணி தரணும்னா அவனுக்கு நம்ம தரப்போற சேலரி அதிகமா இருக்க போகுது. இதுவே இந்தியா ஆர் சைனால வேலை செய்யற ஒரு லேபருக்கு தரப்போற சேலரி இஸ் கோனா பி வெரி லெஸ். ஸோ அவன் அந்த கம்மி சேலரிக்காக தான் ஆப்பிள் ஆர் எனி அதர் கம்பெனி சூசஸ் இந்தியா ஆர் சைனா ஃபார் தட் கம்மி வேஜ் பர்பசஸ். இப்போ இதேதான் ஃப்ரம் ஃபார்மர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ், லைக் இங்க விளையிற அரிசிக்கும் இப்போ அதே அரிசி அங்க விளை வைக்கணும்னா அந்த அமெரிக்கா ஃபார்மர் வந்து இஸ் கோனா டிமாண்ட் மோர் காஸ்ட், லைக் because essentially America cost of living is high. So if this is the case, the labor cost, fertilizer cost, correct, and the monsoon and the climate, geographically it is not fit like India for the rice cultivation. Correct. அங்க வந்து cultivation வந்து நம்ம நாட்டுல மாதிரி அங்க farming சொல்ல போனா 100 acre 200 acre a single crop will be there. Correct? Correct. Okay, and for rice cultivation we know the temperature and the water quantity and another one, the varieties of rice we are making here, and 6 month rice, 5 months and 8 months. These different rice varieties are there, and high variant rice varieties are there. These things are not it is so this is one of the reason why they are cannot able to. Ana Trump would view in okay, you also try how the other countries are cultivating rice, because already they are very surplus in wheat. Okay, so he indirectly he is informing to promote rice cultivation which is similar to the wheat product. இருக்கலாம், சரிதானே? அப்புறம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டத்தை பொறுத்த அளவுல and or the US and China, they are getting the labors from the other countries like India and Africa and other countries, where peoples are ready to accept the salary of what already the people used to demand from their own countries. That is labor market சொல்லுவோம்ல. So அது India and Africa, that is high. சரிதானே? So easily they will go and they used to work there. Correct? Correct, sir. What's the question? Illa sir, if this is the case, then why will he actually impose? ஏனா essentially அவருக்கு இது இங்க தான சீப்பா இருக்க போகுது. அது ஒரே வரியில முடிச்சிட்டாங்க. இம்போஸே வந்து it will not affect us, it will affect US only. correct. அவன் ஒரே வரியில முடிச்சான். ஏனா அதுதான் டேட்டா ஷோஸ். டேட்டா பாத்தீனா என்ன பாரு, இந்த டேட்டா பாத்தீனா they are dependent 26% of importing rice from us alone. Correct. இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இந்த 26% 0% ஆச்சுன்னா வேற எங்க போகும்? அவங்களுக்கு தான் இன்னும் காஸ்ட் அதிகமாகும். இன்னும் காஸ்ட் ஆகும். ஏன்னா காஸ்ட் ஆகும். இல்ல அப்படின்னா ஒன்னு தாய்லாந்து, வியட்நாம் they will import more rice. அப்ப அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆகலாம். கரெக்ட். It's a kind of trade war. It's a kind of trade war. நான் இந்தியாட்ட வாங்க மாட்டேன்,
So இந்த 26% I am sharing. Okay, நீ ஒரு 13%, நீ ஒரு 13% எக்ஸ்ட்ரா கொடு, அப்படி வரலாம். ஆனா இமீடியட்டா வரிய மட்டும் கூட்டி உடனே டொமஸ்டிக் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கிறது that is not a good decision one. Ana one more statement is not mentioned here in this Hindu newspaper. Some other newspaper what he mentioned, and he is ready to give more than $12 million something to each farmers from the amount which he has received from the tax collection அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். Okay, and this is what Indian government also encouraging our Indian farmers. One of the main target of the present government, central government, is making the peasants income, அதாவது விவசாயியோட income by double by 2047, like that they have said. Okay, this is what this is their political agenda. Okay, yeah, correct? Correct, sir. Okay, we'll move to next one. And before that we'll be some this one, Citizenship Amendment Act. Actually, one fellow from the NGO, he filed the case on Supreme Court regarding the citizenship acquired through CAA. CAA என்ன உங்களுக்கு சிலவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யார் தெரியாதவங்களோ கொஞ்சம் ஒரு 2 minutes கேட்டுக்கோ. என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் a Citizenship Amendment Act. ஏற்கனவே ஒரு ஆக்ட் இருந்து, that is Citizenship Act, that is in 1955. தனியா நோட் பண்ணிக்கோ. Okay, already there was an act to acquire or remove the citizenship of the India through the Act CA 1955. அப்புறம் 2019ல one amendment act they introduced. Amendment ஏற்கனவே இருக்க ஆக்ட்ல ஒரு amendment, ஒரு மாற்றம், திருத்தப்பட்டது. So Citizenship Amendment Act, that is 2019 படி என்னன்னா, undocumented migrants. Okay, undocumented migrants, யாரெல்லாம் வெளியில இருந்து உள்ள வந்திருக்காங்களோ டாக்குமெண்டே இல்லாம, belong to, அது யாரெல்லாம், Hindu, Sikhs, Buddhism and Parsis and Jains and Christians. இவங்கல்ல இந்த மதங்கள்ல இருந்து யாராவது ஒருத்தர் மைக்ரேட் ஆகி வந்திருந்தாங்கன்னா, எங்கெல்லாம் இருந்து, from Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, they are eligible to apply for the Indian citizenship. This is what a small definition of the Amendment Act. One of the provision, ஒரு provision என்ன ஆட் பண்றாங்கன்னா, யாரெல்லாம் ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்தும் பங்களாதேஷ்ல இருந்தும் பாகிஸ்தான்ல இருந்தும் இந்தியாவுக்குள்ள வந்திருந்தாங்கன்னா அது யாரா இருந்திருக்கணும், ஒண்ணு ஹிந்துவா இருக்கலாம், சீக்கா இருக்கலாம், புத்திசா இருக்கலாம், ஜெயினிஸ், பார்சி, கிறிஸ்டியன். அப்போ யாரு எலிமினேட்டட்? முஸ்லிம்ஸ் எலிமினேட்டட். They should not be a Muslim community. So these people, they can apply citizenship under the CAA. அப்படிங்கும்போது சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன வெர்டிக்ட் கொடுக்குன்னா, இந்த மக்கள் அதாவது the religion based migrants from the set countries claiming for the citizenship, they have to be verified properly. This is what the Supreme Court says. Now you can ask, why 2019 இன்னைக்கு ஏன் நியூஸ் special intensive revision is going on. அதாவது சிறப்பு சீர்திருத்தம், வாக்காளர் சீர்திருத்தம் இட்ஸ் கோயிங் ஆன், SIR. ஓகே, சோ அப்ப SIR வந்து ஒரு நம்ம இது பண்ணோம்னா, SIR is asking some document. Where are you from? Are you Indian citizen or not? How did you get the Indian citizenship? Okay, there are 4 ways are there. Okay, by birth, by nationalism, by registration, okay, by descent. These are the 4 ways. இந்த 4 ways யார் கொடுக்குன்னா, கான்ஸ்டிடியூஷன் கொடுக்குது. ஓகே, இன்னொரு some additional point you can mention in the notebook. The citizenship comes under the part 2 and article from 5 to 11. Okay, article from 5 ல இருந்து article 11 வரைக்கும் உள்ளதெல்லாம் citizenship related article in the constitution. Okay, இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோ. ஓகே, சோ இதுதான் சொல்ல வருது. சோ இப்போ என்ன அப்படின்னா, so the first paragraph you read, the Supreme Court on Thursday said the conferment of rights associated with the Indian citizenship people claiming to be religious minorities who fled persecution from Pakistan, Afghanistan, Bangladesh and protected under the Citizenship Amendment Act would be fully dependent on whether they claim turned out to be true. அதாவது ஏமாத்திர கூடாதுன்னு அதுல ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுது. ஃபேக் டாக்குமெண்ட் கொடுத்து பண்ணிர சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிட கூடாது அப்படின்னு கொண்டு வருது. ஓகே, and because this act is an enforceable right we are granting. Okay, இது ஒண்ணு. And no much more data, I think so.
the NGO submitted these groups, especially those who, one more reason behind this one, the SIR going in the Bangladesh also, West Bengal also. Okay, West Bengal maximum immigrants from the nearby countries. Okay, so to avoid the illegal migrants to register as a citizenship, this are the Supreme Court says this direction. Okay, so Chief Justice Khan said the conferment of Indian citizenship not given for the CAA applicants, they should fulfill certain conditions and in due course could apply for inclusion in the voter list. Finally, he gave one verdict. Okay, so this is on a simple news, but mostly related to the old one. Okay, இதுல ஏதாவது இருக்குதா? இதுல வெரி சிம்பிள். சிட்டிசன்ஷிப் வந்து சிஏஏக்கு கீழே வாங்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வெரிஃபை த டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு. ஆனா சிஏஏ என்ன சொல்லுன்னா அன்டாக்குமெண்டட் பீப்புள் தான் சொல்லுது. அப்ப அன்டாக்குமெண்டட் பீப்புள்னா அப்போ அவங்களுடைய உண்மையிலே வேர் தே பிலாங்ஸ் டு தேர் பர்டிகுலர் கண்ட்ரி, அந்த அப்ப லோக்கல்ல போய் தே ஹவ் டு செக். ஓகேயா? So this is what, see further some of the point. There is a provision in section 2(1)(b) of the Citizen Amendment Act exempted religious minorities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who entered India on or before December 31st, 2014. அதாவது 2014க்கு டிசம்பர் 14 முன்னால பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இது exempted and they are considered as illegal migrants. These communities were Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsis and Christian. Section 6(b) of the CAA allows these persons to apply of grant certificate of registration or certificate of naturalization. என்ன ஆல்ரெடி சொன்னேன்ல, நம்ம இந்திய குடியுரிமை வாங்கணும், there are 4 ways: through naturalization, through registration, or by birth, or by descendant. வழிமுறைகள் மூலமா வருது. Okay, and however the petition said the authorities had delayed the issuance of the citizen certificate. இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் ரீசன் கூட சொல்லலாம், வேணும்னே வந்து இழுத்தடிக்கிறது, so that they cannot enter into the voter list. Okay, அப்போ voter listல if cannot enter, then it is a serious constitutional crisis. அப்போ அவங்களோட அரசியலமைப்பு உரிமையை வந்து பறிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு இந்த NGO filed a case to the Supreme Court. அதனால Supreme Court என்ன பண்ணதுன்னா, the authorities, okay, you do it in a fast manner, at the same time you verify the background behind these people who are applying for citizenship under the CAA Act. Okay, yeah. Then this is the editorial part. இது ரொம்ப ஜெனரல் தான், இதுல வந்து நிறைய நீங்க ஒன்றும் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. ரொம்ப ஜெனரல், வெரி காமன் டாபிக். ஏன்னா இந்த என்டையர் எடிட்டோரியல் டாக்ஸ் அபவுட் மென்டல் ஹெல்த். இட்ஸ் அ காமன் ஒன். ஏன்னா டுடே ஐ செட்னா it's a Human Rights Day, December 10. One more day also observed here. Here it is. அதாவது the national, here it is, Universal Health Coverage Day. December 12th is Universal Health Coverage Day. December 10th Human Rights Day. இதை தனியா நோட் பண்ணிக்கோ. December 12th December 10th. இதுல காமன் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ், இஃப் யூ ரீட் நல்லா இருக்கும். whatever wherever I have marked it, that is sufficient. Okay, here one small case she has mentioned, என்னன்னா a 60-year-old recalls eating leftovers as a child. 60 வயசு உள்ள ஒரு பர்சன் நினைச்சு பாக்குறாங்க, சின்ன வயசுல மிச்ச மீதியை சாப்பிட்டுட்டு in the absence of his birth family, அப்படின்னா often அவங்க அம்மா அப்பா யாரும் தெரியாம, even today is passively engaged with life. இப்போ சர்வே, but a survivor of childhood abuse says that she now views her problem as a தூசி, dust. இப்போ எனக்கு இருக்க ப்ராப்ளம், அந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது அது ஒரு தூசி தான் அந்த மாதிரி. So but only after being homeless and battling insurmountable trauma, mental trauma சொல்லுவோம்ல அது. So இது the situation. இப்ப இதுல இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா, this the fact you noted down, அதாவது the gap in mental health care access continue to range from 70 to 90% globally. That's a problem. While the third generation medication promise fewer side effect and evidence based therapies proliferate, the fundamental questions remain. அதாவது என்னதான் வந்து மெடிகேஷனா பண்ணாலும்
there's a fundamental flaws are there while healing the someone's mental problem. And the gap என்னங்கிறது fully they have mentioned here. We argue that mental health care must be radically reimagined as the primary pursuit of dignity, disability justice that centers equity, inclusion, and diversity, highlighting complexities with all their nuances, as the practice of staying with the people and persisting alongside them through suffering. Whether that suffering is rational, material, or structural nature. அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி எங்கெங்கெல்லாம் உருவாங்கிறது சொல்லுது. ஓகே, மென்டல் ஹெல்த் என்னென்ன ரீசன்லாம் உருவாகுது, அதாவது என்ன, disability justice and marital, and it all centers in the equity, சம உரிமை, inclusion எல்லாரையும் உள்ளடக்கியது, and various diversity. இப்போ ஒரு தெருவில் 10-15 ஃபேமிலி இருக்காங்க, diverse families are there, some Brahmins, some Christians, some Sikhs, some Muslims, then that reason the complexity of all their nonsense as a practice of staying with the people. This is what highlighting the practice of staying with the people and persisting alongside them through suffering. எப்பெல்லாம் peoples are in suffering, at that time they have to inside with them, whether that suffering is a rational suffering, material இருக்கலாம், ஸ்ட்ரக்சரலாவே நேச்சுரலாவே அவங்க ஃபேமிலி ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சரலாவே கொலாப்ஸ்டு ஃபேமிலியா இருக்கலாம். பட் கேர் இன் திஸ் லென்ஸ் இஸ் எ ப்ராசஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் லெவல் meaning making, responding to adverse life events, relational disruptions, and existential queries while fulfilling needs for safety, relationship, everyday wins, and problem solving. This is one general things. We have to imagine இதெல்லாம் இருந்து அப்படின்னா then the gap will not be there. It is also tussle between one's context and one's chosen path, complicating the narrative and the care plan. This is general. இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay, sustained material and the relations deprivation both causes the outcome of mental ill health. இது உங்க மீனிங் சொல்றேன். sustained material and relational deprivation, maximum the relational deprivation தான் அதிகமான ஒரு mental health கொண்டு வருது. அது எப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the National Crime Record Bureau NCRB என்ன சொல்லுதுன்னா, data on suicide which while reducing causes to monotony category. எதனாலன்னா போலீஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, சூசைடு காரணம் என்னன்னா, 1/3 of suicide in India are due to family problem, another 1/10 due to relational rupture. எவ்வளவு அழகான வேர்டு பாரு. ஓகே, ரப்சர்னா தெரியும், விரிசல், அது உராய்வு. ஓகே, ரிலேஷன் ரப்சர் and feeling of shame and rejection and alienation and abandonment that underlie distress are rarely spoken about. இதெல்லாம் வந்து அதாவது மெயின் ரீசன் maximum suicide in India due to these are the various reason. ஓகே, அதுல 1/3 வந்து எதனாலனா ஃபேமிலி ப்ராப்ளம். ஓகே, that is why the mental health, the people used to say ending life is not a solution. If problem is in the family, then you have to face, or you have to support, or you have to side with the family. If I died, okay, if I end my life, then the family problem will be solved, means that is not a healthy one. This is what some of the author used to mention regarding the suicide. Okay, yeah, and the relationship ruptures also. Okay, and nowadays the relationship ruptures everywhere it is there, from the small age to the elder age வரைக்கும் இருக்குது. But that should not be the reason to end the life. Okay, ஒருத்தருக்காக ஒருத்தர் லைஃப் இழக்கிறேன்னா அப்போ you are giving punishment to yourself, not to the opposite person. நம்ம aim not to punishing others also, at the same time we have to save ourselves. அதுதானே. So இப்படி திங்க் பண்ணாலே that suicide thought will get away. அப்புறம் பாரு, limiting both the language expression, solution often attempt to fix patterns, small adaptive placing, owners broken relationship, social withdrawal, loss of vitality squarely on the person. Okay, அதாவது இதெல்லாம் உங்களுக்கு காமனா புரிஞ்சுக்கும். ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி broken பண்ணா எந்த அளவுக்கு நம்ம டிப்ரெஸ் ஆகும், சோசியல் withdrawal, அப்போ ஒரு சமூகத்துல இருந்து நம்மளே விலக்கிக்கிறது, எல்லாமே பர்சனல் டெசிஷன் தானே. So personal decision வந்து you have to handle very carefully. The personal decisions have to strengthen our life, not end our life. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. எல்லா suppose if anyone is facing such kind of problem,
our personal relationship must strengthen our life, not end our life. Then multiple explanation for distress exit எங்கெல்லாம் இது ஒரு தியரி மாதிரியே வரும். பயாலஜிக்கலி, சைக்காலஜிக்கலி, சோசியலி, கல்ச்சுரலி, பொலிட்டிக்கலி, ஹிஸ்டோரிக்கலி எப்படி பீப்புள்ஸ் ஆர் கெட்டிங் distress. So biologically, neurotransmitter alterations, inflammatory markers. So இதுக்கு they can go for the medication. Psychological, learned pattern, cognitive framework. Okay. And social isolation, எல்லாத்தையும் விட்டு விலகி தனித்தனியா உட்கார்றது, எகனாமிக் ப்ரீகாரிட்டி, ஒரு பொருளாதார நெருக்கடி, அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன், ஒதுக்கி டிஸ்கிரிமினேட் பண்றது, அப்புறம் கல்ச்சரல் லாஸ் ஆஃப் ட்ரெடிஷனல் மீனிங் சிஸ்டம். ஓகே, this is somewhat technical. அதாவது traditionally, culturally, they are doing something that was not recognized by the society. Okay, then political, oppressive structure, dismantle safety net. Okay, and that means which I could not able to walk freely on road or walk free, work freely in the workplace. So that's all political decisions, and it is political and administrative decisions of a particular organization. And historical, integrational trauma, colonial legacies. இது இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல்ங்கிறது பல காலமா, அதாவது caste discrimination will be there. That was the example for historical. So in general they have mentioned. So they are overlapping and intersect with the caste, class, gender and queer identities in ways that shape both the experience of suffering and access to care. So என்ன கொடுக்கறாங்க அப்படின்னா, இந்த பாயிண்ட் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. The rather than comprehensive care is requires attention to diverse explanation and approaches simultaneously. So இதுல important என்னன்னா, the comprehensive care must be provided to all the people whoever affected by various categories which are mentioned here. Okay, so in practice என்ன பண்றாங்கன்னா, so இத விட்டு எமோஷனல் சோசியல் இதெல்லாம் காமன். இப்போ கம் டு தி இந்தியன் சைட். What if we thought critically, practiced with a solidarity, the care would then be recentered as a practice of relational justice and examine concern that sustain distress and approaches that suffuse hope in complex. This could be ranged from medication and economic security. Idhula solutions, medication kodukkalam, or economic security we can provide, and spiritual practice we can promote. One's goals and community connection, and the focus shift from treatment to what does this person need to live the life they want. This is the most important. Treatment ஒரு சைடா இருந்தாலும், what does this person need to live the life they want, என்ன மாதிரி வாழ்க்கை they wanted to live அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கொண்டு போகும்போது they will come back from the depressed mode. And another one, this disengagement could result in despair, loneliness, தனிமையா இருக்கிறது, homeliness. Building trust involves honest collaborations, dialogue, practice and acceptance of non-linear outcomes. இதெல்லாம் one of the reason. And the conclusion is somewhat important. இத கொண்டு போறோம். அப்ப transforming education into 3 area we have to focus for reducing the mental health problem in India. So mental health education need to prepare people to sit with the discomfort and uncertainty, navigate the complexity of person's social world, celebrate small wins and remains open to diverse approaches. இதெல்லாம் நீங்க நல்லாவே நிறைய இடத்துல நீங்க பார்த்ததுதான். ஒரு சின்ன இது, அதாவது சின்ன சின்ன விஷயம் பண்ணாலும் they have to encourage. They means அது நிறைய பேர் இருக்காங்க, friends, parents, relations and some strangers also. Okay, so celebrate small wins and remain open to diverse approaches. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி கருத்து சொல்லலாம், அதை அப்ரிசியேட் பண்ணணும், அப்புறம் அந்த அப்ரோச்சை வெல்கம் பண்ணணும். ஒன் அண்ட் நேவிகேட் த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் பர்சன் சோசியல் வேர்ல்ட். ஓகே, அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சோசியல் வேர்ல்ட் இருக்கும். என்னுடைய உலகம் இப்படி, அதை அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் அதை வந்து எப்படி நேவிகேட் பண்ணி போறது, அது ஒண்ணு. ஸோ திஸ் ஒன் அண்ட் ரிசர்ச் ப்ரையாரிட்டிஸ் ரிக்வயர்ட் ரீஓரியன்டேஷன் டுவர்ட்ஸ் கேப்சரிங் த இதெல்லாம் விட்டுருக்கு. These actions require examining micro level process through implementation, science and transdisciplinary methods. Practice, அதாவது பிராக்டிஸ்க்கும் தியரிக்கும் லிங்க் பண்றது. ஏன்னா மென்டல் ஹெல்த்னு பார்க்கும்போது அங்க வந்து மேக்ரோ லெவல்ல we can't give the solution. மைக்ரோ லெவல்ல போகணும். ஒரு பொண்ணோ இல்ல ஒரு பையனோ வீட்லயோ உறவினோ டிப்ரெஷன் இருக்கான, வாட் இஸ் த மெயின் காஸ், எதனால they are in there.
So the micro level we have to imagine. Then only you will get the idea or solution for the persons. So most critically, the current designators, okay, bring lived experience. So these are the general. Okay, இத சும்மா ஒருக்க வாசித்துக்கோ. Okay, because of the Human Rights Day. And இதுல வந்து exam point of view இதுல என்னன்னா GS ல வந்து some case studies are there related to mental health case studies. Anga வந்து you can use certain words like comprehensive care and research related to bridge the gap between the theory and practice and promoting education, mental health education. Okay, yeah. So these things you can put it into there. But generally, this is a nice article for us also. Now, we are also come across many people in the depression state. One. And in the article, அப்படி ஒரு solution to the previous article. இவர் என்ன சொல்றார்? இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, there is a one plan is there. ஜன் ஸ்வஸ்திய அபியான் ஒரு திட்டம் இருக்குது நமக்கு. அந்த திட்டத்தை அதாவது மென்டல் ஹெல்த்துக்குள்ள ஒரு திட்டம். சோ அத பத்தி சொல்ற அது என்னன்னா actually listen here the challenge எங்க மெயின் சேலஞ்ச் மேஜர் இஷ்யூ இஸ் த புஷ் ஃபார் பிரைவேடைசேஷன் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் சர்வீஸ். இது வந்து ஜெனரல். ஏன்னா ஹெல்த் கேரை வந்து பிரைவேட்ல மேக்ஸிமம் கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு த காமன் பீப்புள் டு அஃபோர்ட் மெடிகேஷன். ஓகே, அண்ட் இந்த பிரைவேடைசேஷன் எப்படி மாறி இருக்குன்னா கமர்ஷியல் பிரைவேட் ஹெல்த்தா மாறிட்டு, நாட் சோசியல் பிரைவேட் ஹெல்த். இதுக்கு முன்னால் எப்படின்னா பப்ளிக் ஹாஸ்பிட்டல், ஓகே, பொது நல மருத்துவமனை பப்ளிக் ஹாஸ்பிட்டல், பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் ஆச்சு பிபிபி மாடல். இது போய் கமர்ஷியல் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலா மாறுது. ஓகே, சோ அதனால என்ன ஆகும்? while making healthcare unaffordable, okay, to the crores of Indians and leaders from movement again. அப்போ சில state, especially Andhra Pradesh, Karnataka, Mumbai, Madhya Pradesh, they have opposed this model. Why you are promoting more to the private people enter into the health sector? Okay, and இப்ப அது என்ன மாதிரி fully commercial ஆச்சு, அது நீங்களே நிறைய பார்த்திருப்போம். ஓகே, and அப்ப இந்த கமர்ஷியல் பிரைவேட் ஹெல்த்துக்கு கவர்மெண்ட் இஸ் சப்போர்ட்டிங் இன் அ இன்டைரக்ட் வே பை ப்ரோமோட்டிங் பாலிசிஸ் ஆர் மேக்கிங் பாலிசிஸ் லைக் a ப்ரோ கார்பரேட் பாலிசிஸ். அதாவது அவங்க போடுற பாலிசிஸ் வந்து அந்த கார்பரேட்டுக்கு சாதகமா, ஓகே, சாதகமா இருக்கிறது. அது ஒண்ணு. So much of a clinical establishment, there is an act enacted 2010. Its implementation remain nominal. இந்த ஆக்ட் படி எந்த சஜஷனும் they did not implement பண்ணல. அதனால என்ன, patients include frequent overcharging, medical procedure and unnecessary medical procedure, அதாவது cesarean section, C section சொல்லுவாங்க. அதாவது நார்மல் டெலிவரி 1000 நல்லாவே தெரியும், ஆனா they are advising the people to go for the C section. ஏன்னா நார்மல் டெலிவரி ஆனா 10,000 15,000 முடிஞ்சிடும். சிசேரியன் போனா ஒரு 50,000 5 நாள் வச்சுட்டு அதுக்கு உள்ள ஹாஸ்பிட்டல் செலவெல்லாம் போட்டா ஒரு 60,000 I'm telling very less amount. In Tambaram and areas, C section is a package there, 1 lakh 2 lakh package. ஓகே, அதாவது பிரெக்னெண்டா இருப்பாங்களா, குழந்தை அதாவது நார்மல் டெலிவரி போல சி செக்ஷன் சிசேரியனுக்கு அட்வைஸ் பண்றது. அப்ப இது so these are unnecessary medical procedures and opaque pricing, uncleared and violation of patient's right. Patient வந்து they right, okay, I want, this is the way of getting treatment, but it is denied. So okay, so violation of patient right. இதெல்லாம் எதனால? due to the commercial private health sector. அது and இதுல so and இதுல டவுட், இந்த டவுட், அதாவது ஒபேக்யூ பிரைசிங்னா நான் டிரான்ஸ்பரண்ட் பிரைசிங் எதனால போடுறாங்க? Standard framework, transparent pricing, mandated observance of the charter of patient right and accessible grievance redress system. இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ, எப்படிலாம் இருக்கணும், எப்படிலாம் இருக்குது. So India has among the lowest financial allocation of public health globally. இது ஒரு கேவலமான things we are doing.
are only 2% of the budget is allocated for the health services. Health service. Okay, we are receiving lakhs of crores of rupees through different direction, but we are allocating only 2% of the union budget amount to the for the health sector. This is one of the reasons. And annual per capita public spending is $25. Out of pocket expense remain high despite either. Then justice for health workers. The health sector they are getting low wages, insecure employment, inadequate social security. Wherever private sector comes, everywhere this is. But some of the private good corporate companies are there providing good salary and secure employment and social securities are there, but that also under higher demand. Anytime they will be thrown out of the system. Okay, that is why every house they are encouraging their children to be in the government sector. Okay, even we can get 40 lakhs LPA or 3 crore LPA, whatever you can buy, but anytime you can be thrown out of the system. Your salary will be wage will be very high. But it's a you cannot call it a highly secure employment. And social security, it is not anytime you can come out from the system. Okay, and suppose in terms of say people, we can say, I'm talking about the crores of Indians, or 1%, 2%, they can enjoy all these things: high salary, high secure employment, or high social security. But that is different. That we can we cannot say if Sundar Pichai is there, means Sundar Pichai we cannot encourage him you take part in the government sector. Okay, so exceptional cases to exceptional candidate for very less one, very micro, very minimum one compared to the crores of population. But we have, as a government, they have to think about the overall social security or wages of the common people. Okay, then only they can afford such kind of things. Then only they can get secure employment. Okay, so that this is one of the reason I'm saying. Then medicines constitute half of the wholesale medical. Okay, this is another one fact check. More than 80% of the medicine in India remain outside price control. Irrational drug combination, unethical marketing, and high retail markups persist. These are all the problem in the medical area, health sector in India. So with over 80 crore people in India depend on public provisioning, strong public health services remain essential. Participants will highlight community-led model and successful state-level initiative for revitalizing public system with decentralized planning. These are the solution what people wants against the commercial private health. Okay, and they have to eliminate discrimination. So with a session covered food security, environmental pollution, and climate change, which would explore intersectoral strategy for if a health sector then not only concentrate on the medical line, you have to concentrate on the other sector also, like food security, environmental pollution, climate change. For example, if you take the Delhi situation, it is very worst. Okay, so if you are taking care of the pollution in the Delhi, so people will not require to go for the hospitals. Okay, yeah. So those who are having more money, they can go to the private hospital. But common people, those do not have money, they have to go for the government hospital only. In government hospital also, if they are not getting the proper way of treatment and respect, then people will resist against the government. Okay, so government not only concentrate on the health sector, but the causes of health affecting factors to the common people, especially in the food and pollution and climate change, and that also they have to concentrate. That's what this paragraph says. And this year marks 25th anniversary of Jan Swasthya Abhiyan, and I will send a notes on this Jan Swasthya Abhiyan. They may ask the question in the 2026 prelim. Actually, 5 people are writing this year, next year. So for them it will use. Okay, the National Convention of Health Right is called. Okay, these 2 articles related to the health. One is general topic. The second one is what are the solution, what are the existing things are there in India. Okay,
and the last articles related to Vande Mataram. So serious discussion is going on in the parliament. Okay, and okay, politically they are making different direction on the Vande Mataram, but for a UPSC candidate, we must know certain points related to what was mentioned here. என்ன அப்படின்னா வந்தே மாதரம் யார் எழுதுனது, என்ன புக்கு, எப்ப எழுதுனது, என்ன பர்பஸ்க்காக எழுதுனது. So it is written by Bankim Chandra Chattopadhyay. He published this song in the book, the novel Anand Math in 1880. Okay, and Indian National Congress 1885 it was formed by Hume, which was leading national movement. They decided in 1937 to use the first two stanzas at its gathering, and the constitution of the modern Republic of India accorded its status of national song அப்படின்னு அடாப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டான்ஸா மட்டும் பாடலாம் அப்படின்ட்டு. இப்போ நீங்க ஏன் மற்ற ஸ்டான்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு, அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஆக்சுவலி when national movements were there, that time every people were singing this one. It was one of the national the patriotic song that was sung by the Hindu, Muslim and all the communities. ஆனா இப்ப எப்படி ஹைலைட் பண்றாங்க, especially the current government, opposition government, how it is politicized means this song is only for this song divide the people, which means Congress divide the people through this song. And this song is not sung by the Muslims. So Muslims, why they are not singing this song? Okay, and some Muslim leader what they saying, as per our religious faith, Prophet Muhammad or Allah is the only one God. For him only we have to bow down our head, but not to anyone. But in the Vande Mataram song, the mother goddess of India, we have to bow our head, but we could not. Like that, they are giving explanation. And in some opposition parties leader, what they're saying, the Vande Mataram song was one of the prime factor to induce the patriotism among the people by that time. But why you are using the same song in the politically dividing on the religion, divide on the religion side, like that they are arguing. Because if Muslim says we cannot be able to sing this song, then but the same song was sung by the Hindu and Muslims but together during the partition. So what's the question of the current Muslim people, we cannot sing that song? So these kind of issues is going on, but no need that much. Only the importance of Vande Mataram song is only sufficient for us. So for example, see, they go in the INC decision to use only the first two stanzas showed the seeds of patriotism. As the Muslim League gathered support for the separate state of Pakistan, the opposition led by the Congress MP Priyanka, okay, leave it. Historical circumstance of the role of the song and question the need of debate. Okay, politically they are asking. We have many issues to discuss. Why you are discussing this one now? This is what their side argument. The past is important for the present of the national community. But it's important to draw the right lesson from the history to avoid a repeating mistake. The national movement built unity among various religious and linguistic communities and set by expanding the political space that they all could share. In fact, the story of Vande Mataram holds the path of accommodation and mutual respect that unite faith and Tamil. In the oral line enough. Leaders of the national movement thought it was wise to find common ground rather than impose any faith. This is another one point. Millions of Muslims joined the chant of Vande Mataram across the country as they marched along the Hindus. Third point. Okay, so there is no question of this song divide the religion or divide the two nations. While the unification project was successfully great extent, partition marked the fragile nature of that unity. And in a partition after 1942 அப்புறம் வந்து partition பத்தின ஒரு இது. Okay, and okay, these are so inverting the history of harmony into the cause of Fisher is okay. India must uphold unity and harmony with the rejuvenated national purpose that indeed is the greatest salutation to the mother India. So these are the news from today. Okay, and யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்டுக்கோ. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா தான் போயிருப்பேன் ஏன்னா இனி யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்குதா இதுல?
எல்லாரும் இருக்கிறீங்களா இல்லையா? Sir, no doubt, sir. Okay. This is what daily will be there. Okay, 1 hour, because more than 1 hour if you are going, you will get bored. That is why in very short we can 1 hour में how much we can maximum cover the topic. இதுல extra if you have any Okay. doubt you can text me. இப்போ now I am going to give some information regarding the